المعلومات ينقطع. طيب أول خطوة الآن بسم الله الرحمن الرحيم دخلت إلى الاختبار. Okay, so you have reading passage number 1 and then here we have the instructions. So you should spend about 20 minutes on the question, blah, blah, blah. Okay, so this is actually the question, which are based on the reading passage 1 below. Okay, so you have this is passage number 1 and I told you before that passage number 1 actually is the easiest. تعتبر أسهل واحدة مقارنة في 2 و 3. مو فقط في الريدنج في كل الاختبار. Passage number 1 is easy بعدين شوية صعب بعدين صعب اللي في الأخير. Okay, but it doesn't mean that it is arduous, يعني difficult. No, it is not sophisticated. You can do it, but I mean the difference between passage number 1, passage number 2, and 3. So number 1 actually it is easy, like comparing to passage number 2 and 3. يعني أكيد يعني في passage number سيكون سهلة مقارنة بالثانية والثالثة. طيب قلنا قبل أن تقرأ الأسئلة، شوف عندك الأسئلة هنا. True, false, not given. قبل أن تقرأ الأسئلة تحاول إيجاد الإجابات. أول خطوة لازم تفعلها هي السكيمينج. السكيمينج قلنا فيها عدة خطوات. أول حاجة إنه just I have a look at the photo here or the picture الصورة. Alright, so I noticed that there are some children here, right? So this is number 1. أول خطوة. Read the titles العناوين. وين موجود عنوان اقرأه. The concept of childhood in the Western countries. Okay, so I understand now. This topic actually is going to be about children. عرفت. طيب هذا الخطوة الثانية. اقرأ العناوين أين موجودة. So for example, this is a title here. عنوان. So the concept of childhood in the Western countries. Okay. إذن راح يتكلموا على الطفولة أو مصطلح الطفولة in the Western countries في الدول أو في المجتمعات الغربية. Okay. طيب الآن أنا باقي معي خطوتين والمفروض عشان أتأكد يعني. باقي الجملة الأولى والجملة الثانية. Okay, so I read. So what is the first step? So just you, for example, you can read the first or the second sentences and that's it. Okay. Here, for example, or you just read this one. He said in the history of childhood has been, for example, the history of childhood has been a heated topic in social history since the highly influential big centuries of the childhood. نفس الكلام إنه the history like of childhood has been a heated topic in social history since the highly influential big centuries of childhood اللي كتبه طبعا French historian Philips Iris. الآن توقفت الجملة. الجملة إذن الآن تبدأ عندك العاصفة الذهنية. brainstorming العاصفة الذهنية. تبدأ الإيماجينيشن والخيال عندك على إيش بيكون الموضوع. أنت ما قرأت طبعا إلا السطر الأول والثاني والعناوين والصور. فأنت الآن مثلا في مخيلتك يعني فهمك للموضوع. أنا أرى إنه الموضوع هذا سيكون على الأطفال بشكل عام. ممكن ما هي for example the things or the problems that they have faced. كيف كان مصطلح الطفولة عندهم؟ هل كانوا الأطفال يعني يشتغلوا أو لا؟ هل كان في استغلال مثلا للأطفال؟ هل كانوا مثلا يدرسوا أو لا؟ يعني أشياء كثيرة قد تبادر إلى ذهني. But actually you are not sure whether they are right or no. أنت متأكد. Let me just add this one. Okay. فأنت أصلاً مو متأكد أن هذه المعلومات حقيقية بس من الجملة الأولى والثانية أن الموضوع سيتحدث عن الطفولة بشكل عام في المجتمعات الغربية. خلاص إلى هنا تتوقف. ما في داعي تفوت في التفاصيل وتقرأ مثلاً تحت وتحت 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 لأنه تضيع الوقت. طيب ننتقل إلى الخطوة الثانية اللي هي scanning. Okay. So scanning actually you need to go to the question. So first here we have the question 1 up to 7. يعني عندك الفقرة من 1 إلى 7. Okay. Do the following statements agree with the information given reading passage? إذن هذا instruction. True, false, not given. قلنا أول خطوة إنك تميز. إيش السؤال؟ True. يعني مو yes. False. يعني مو no. And not given also. هذا أول خطوة. تميز وتقرأ الانستراكشنز أي إرشادات. معناه أن الإجابة يا إما بتضعها true أو false أو not given. وباي ذا واي true ممكن تكتبها كتابة TRUE أو ممكن تكتبها كرمز يعني T بس. ويفضل إنك تكتبها T خاصة إذا ربما واحد ما هو عارف الإسبانية أو يختبط أو ممكن يغلط فاكتب T وخلاص. Okay, so you can say for example or you can write T. Or write T. يعني ممكن تكتب كذا T or F or not given وهذا الأسهل لك. True, false, not given تكتبن بشكل الحروف على شكل أحرف.
لكن لو كتبتها true أيضا ما في مشكلة، بس أنا أخشى أنك تغلط بالكلمة، لأنك لو غلطت بحرف خلاص غلط. Okay, so this is actually the way. طيب, so now we have for example the first one. You start reading the first one اللي هي أول واحدة. أنا بس أحذفها. Okay. طيب, so now let's start with the first one. So the first one is this one. قال Iris, هذا اسم رجل, Iris. Okay, capital starts also with capital letter, so we know immediately that it is a name. هذا واحدة من الأشياء أنا بحذفها على أساس تعرفوا الكلمات المهمة. طيب, عندنا هذا Iris اسم رجل. Pointed out that children did different types of work to adults during the Middle Ages. حسب التكنيكس الذي أخذناه في يعني في الدرس الماضي، إنه الإجابة رقم 1 ستكون في باراجراف رقم 1، والإجابات ستكون متسلسلة. يعني ما أروح بكل مكان أدور، أبدأ هنا وأشوف هنا وأبحث هنا وأبحث هنا، ضيع الوقت. الإجابة ستكون هنا في المقدمة، وإجابة السؤال الثاني ستكون تحت، والثالث ستكون تحت، والرابع ستكون تحت، وهكذا. So the questions are really organized, they are in order, so you just follow the order. طيب, هذا الخطوة الثانية. الآن ننتقل إلى قلنا Iris pointed out that children did different types. إلى هنا كل كلام common, like did different types، كل كلام واضح. Work to adults during the Middle Ages. عندك هذا أيضا مصطلح مهم. متى؟ في Middle Ages، في القرون الوسطى. أوكي. طيب, في معك pointed out، إيش معناها؟ You try for example to give it another way. كلمة أخرى. What does it mean pointed out؟ يعني أشار، وضح. يعني تحاول انك ممكن يعني تغير الكلمات، لانه ما راح يعطيك pointed نفسها، ربما يغيرها بطريقه ثانيه. اوكي, الباقي ما يحتاج، لانه children did different types يعني قاموا باعمال مختلفه او different types of work للناس الكبار، يعني to adults during the Middle Ages. هل هذا الكلام صحيح او خطا او لا؟ يعني ايريس في كتابه هل اشار الى هذا الامر او لا؟ طيب, إذا الآن أخذنا ايريس، أحاول أوصل للاسم، لأنه الاسم هو الذي يعني يساعدك إنك توصل للمعلومة بشكل سهل. طبعاً الاسم راح يتكرر أكثر من مرة، بس أقصد إنك تحاول تبحث وين ايريس من البداية. Let me just delete this one. أوكي. فأنت طلع الأسماء، مثلاً فليب ايريس، هذا واحد. أنت وصلت للاسم الآن. أوكي. And then also you try to search also again. Here we have also Flip Iris. This is number 2. الآن وصلت إلى المنطقة، وبيقول إنه فيليب ايريس أكد في كتابه إنه الأولاد أو الأطفال كانوا يقوموا بأعمال مختلفة للكبار خلال الميدل ايجز. هل هذا الكلام صحيح؟ هل قال هذا الكلام أو لا؟ alright. طيب, هنا for example تقرأ المنطقة هنا. Okay, Philip Iris emerged like he claimed that childhood is a concept created by the modern society. المعلومة هذا ما فيهاش، ما مشكلة. طيب, إذا هذا خلاص انتهى. نشوف بالمنطقة الثانية. Philip Iris asserted أكد، نفس pointed out that، نفس الكلام بس بطريقة ثانية. Okay, that children were regarded as miniature adults. Okay, with all intellect, for example, and personality that this implies. Okay, إذا أكد في الكتاب حقا إنه children were regarded as miniature adults. لكن هنا بيقول أكد في كتابه where is it that pointed out that children did different types actually of work to adults. إذا تعتبر معلومة خاطئة. موجودة فعلا، لأنه ايريس وبوينتد وكذا والأطفال موجودة كلها، بس ما أكد على أنهم كانوا يقومون بأعمال مختلفة. But actually he said that the children were regarded as miniature adults. تعتبر إجابة خطأ. أنت بتوصل إلى هنا just to write false immediately. Okay, so you write for example here false. Yes. Okay, this is number 1. Okay, so now actually we finished for example question number 1. Okay, إذن هذا just the passage. I mean this one again. Let me just highlight or do something. يعني مرة ثانية لا أجيب، خلاص هذا حدث من حياتك، خلاص هذا حدث مرة ثانية، ما ترجع له مرة ثانية.
خلاص أنت تقرأ من تحت الآن. السؤال الثاني يكون من تحت، لأنه طالما الإجابة الأولى كانت هنا مستحيل الإجابة الثانية ستكون هنا فوق، أكيد تحت. الإجابات متسلسلة. Okay, focus on this. All right, so now let's go to question number 2, and I want you just to search with me. Okay, number 2. Working children during the Middle Ages were generally unloved. الكلمات واضحة. طيب, working children during the Middle Ages were generally unloved. ما كان محبب. Okay. الأطفال، عمل الأطفال خلال العصور الوسطى لم يكن محببا. Okay. Generally unloved. قلنا لكم تركزوا على الكلمات، مثلا generally هذا تركزوا عليه. مثلا un prefix سابقة معناها not. عكس loved unloved. فأنت تحاول تطلعها من تحت الباراجراف الثاني. Okay. Here for example, we finish for example this area. All right. You try to you read for example this like area, and you tell me whether it is right, wrong, or not given. Can you try first? Just try. Yes, Muhammad? I think the answer is false, because here it says this doesn't mean children were neglected, forsaken, or despised. Yeah. Despised means like محتقرين أو غير محبوبين. Yeah. So I think the answer is false. Yeah, so Mahmoud said actually it is false. Let's see the others. You just raise your hands if you want to participate. Yeah, Wala. I think true. You think true? Just tell me, where is the part? Here in this line. I'm sorry, wait. When he say, however, this does not mean children neglected. Okay. Yeah. Okay. So that's, I think it's. It was unloved. Yes. Let me check somebody else. Thanks for your try. Yeah, Farah. Yes. Is it true or false or not given? Just 1 minute. Try to make sure. Yeah, it's false, because here children of 9 or 10 years old were often encouraged or even forced to leave their family to work as servants. That's right. While their families or appreciates for a tried. Yeah. Thanks for your try. Yeah. So if you read, for example, this area, it is not unloved. Okay, because actually the children used to work as like, for example, like adults. And also the people, actually children, it's reached to the point that there are some children actually they feed, okay, their families. يعني قد هو يوصل يعيد أسرته. For example, here he said there is no distinction between children and adults. For example, because they shared similar leisure activities and work. Okay, so they shared all of the things. So it is actually loved, not unloved. So this doesn't mean that children were neglected. This is also the idea. If you want just to make sure, also here, like the family income in the history, for example, children played a functional role in contributing to the family income in the history. Means also the people actually, the students or the children actually used to work, and that was normal. Okay, so this is what I mean. Okay, so actually it is false. This one also is false. Now let's go to number 3. Some scientists thought that overwork might damage
the health of young children. Okay, so this is like number 3. So first of all, you need to know, for example, some scientists thought overwork means you just work like more than like the normal thing. Might damage means might hurt or affect the health of young children. So you need to paraphrase the question. You need to paraphrase it, because actually I'm not going to give you the same. Maybe 1 or 2 like تحت. الآن تحت بتحصل كلمات نفسها. بس في الغالب كل synonyms مترادفات. Okay, so here you can read from here. So the answer actually it was here first before. So you just read here, like in the 18th and 19th centuries. Okay, so the answer actually before it was here. And above, so no need to read again here. Just you read here now, downstairs. You start reading here only. Don't waste your time going back. Yes, you read here only. So we have now 2 persons actually. Miss Farah. Yes, Farah. Yes, it's true. It's true. Where did you Yeah, find? because Where did you find it? this one. Just 1 minute. You mean line number 4? Yeah. These many children were forced to work for line work. The issue of yeah, it's What the long hours of with the working? children growing bodies begin to. Yeah, that's right. Okay, very good. So I get you. Yeah. In these lines, yeah. Yeah, that's right. True. Mahmoud? Mr. Mahmoud. Yes, sir. I think it's not given because here the writer is talking about the systematic studies, like monitoring the children and the influence of the work on them, on their development, but he didn't mention anything about like it's doing them anything Okay. bad. All right, so remember, Mr. Mahmoud, I told you actually the question is not going to be the same as, for example, the text. So they are going to give it actually another way. All right, so the question says here, some scientists thought that the overwork might damage the health of young children. The overwork, so when you work actually for long hours, it might affect, for example, your health, or actually something is going to be happen to, for example, the children. And here, for example, the issue, whether long hours means working like too much, like you work for long hours. So this is like overwork. Of laboring with interfere means damage, like a harm. نفس الكلام سيدخل. With children's growing bodies the same. Growing bodies actually their health, their body, like their bodies, for example, physical effort. Okay, so I told you not given only 20% or maybe 10% you find from the question. Okay, but actually 80% no. But here actually the same thing actually, but actually in other words, like كلمات أخرى. Growing body began to perplex, for example, social reformers, like for example the scientists. The same. So that's why this is true, and Farah was correct regarding this. So this one actually is true because like in other words بكلمات أخرى. فالعمل الزيادة أكيد بيأثر في health and the physical bodies, for example, for the children. طبعا ما في مشكلة، ممكن أقول not given، بس قلنا لك هذا السؤال فقط هو طبعا هذا اللي هو خطير نوعا ما، اللي هو true false not given، لأنه يتعامل مع المعاني مو مع الكلمات. بس في نصوص كثيرة وفي أنواع كثيرة راح تكون أسهل من كذا بكثير. طيب let's go to number 4 before the Zoom cuts. طيب ركزوا على هذا. The rise of trade unions. هذا ممكن just to make highlight. Majorly, I told you those words you need to focus on.
Okay. What's the meaning of trade unions? Okay, I'm not going to tell you. Let's say, for example, you didn't know. Trade, I know, and unions also. They are common words. The rise, for example, of trade unions. These two words, maybe I'll try to circle them. Majorly, كلمة مهمة قلنا قد ربما تكون فيها trap. Contributed to the protection of children. طيب عندك كلمة protection حماية. Okay, of the children from exploitation. Okay, exploitation means like when the children are being, like, for example, exploited or exploited. All right. So يعني يستغلوا. Exploitation استغلال in 19th century, for example. طيب, then the rise of trade unions majorly contributed to the protection of children. هذا الكلام صحيح ولا؟ The rise of trade unions. إذا لازم توصل إلى trade unions, protection also, exploitation. هذه كلمات مهمة بتساعدك إنك توصلها. بس انتبه لأنه عادة بحصل كلمة أو كلمتين في النص. يعني ممكن protection بتحصلها, exploitation بتحصلها, بس هل الكلام يدور على المنطق أو لا؟ طيب, the rise of trade unions majorly contributed to the protection of children. حماية الأطفال. Rise of trade. Okay, let's. طيب, so here actually you will go down, so you will not return back to here, right? So you just continue downstairs. Okay, try. So we have here, okay, Mrs. Farah. Yes, Farah. No, teacher. I left it. I was Yeah. raising my hand before, so yeah, I'll do it in lower hand. I'm still thinking. Yeah, it's okay. Yes, Mr. Mahmoud. Hi, So I think the answer is true, because here it says the Factory Act of 1933 signified the emergency of legal protection of children from exploitation, and was also associated with the rise of schools for factory children. So I think the answer is true here. Answer is true. Okay. Yeah, somebody else? Yeah, but Mr. Mahmoud, just you focus on the question again. I know now it is really maybe a little bit confusing because you are depending on like looking like online, but actually if you have the papers, actually it will be much more easier for you. So here he said the rise of trade unions. Okay, so this one what we talk about. هل هذا فعلا اللي هو trade unions اللي هي الاتحادات ربما التجارية trade تجارة ويونيونز اتحادات بشكل رئيسي ساهمت لحماية الأطفال من الاستغلال في القرن التاسع عشر؟ هل الكلام هذا نفسه هو هذا الكلام اللي يتكلم عليه محمود؟ يعني هناك يس ولاء مز ولاء. It's false because here say with the let me check.